Guru Maharaj, listen. Can you tell us how Guru Maharaj is better than everybody else? ಒಬ್ಬರು ಭಕ್ತರು ಕೇಳಿದಂತೆ ತಾವು ಹೇಳ್ಬೋದೇ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರು ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಹೇಗೆ ವಿಶೇಷ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಅಂತ ತಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. So then I said, there is a problem in that way of thinking. ಆ ಯೋಚನಾ ಕ್ರಮದಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. If you think your guru is better than everybody else, ನಿಮ್ಮ ಗುರು ಇತರ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅನಿಸಿದ್ರೆ, and because I am connected to my guru is better than everybody else, I am also better than everybody else. ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಭಾವನೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. So then they also, I mean, in fact, the question was not limited to that. It was one more part of the question was there. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ಉಪಭಾಗ ಇತ್ತಂತೆ, ಅದರ ಒಂದು ಬಗೆ. So they said, can you tell some things about Guru Maharaj which is not true about anybody else? ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, Accidents. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಅಪಘಾತಗಳಿಂದ. Everything, there's a plan of Krishna behind everything. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಹಿಂದೆ ಕೃಷ್ಣನ ಯೋಜನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ. We need to just take it up seriously. ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. Just 5 minutes ago, ಕೆಲವೇ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಹಿಂದೆ I was talking to Krishna Prabhu. Krishna Prabhuಜಿಯವರ ಜೊತೆ ಗುರುಜಿಯವರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. So Guru Maharaj just said that he wants Bengaluru to be the first Krishna conscious city in ಗುರು ಮಹಾರಾಜ ಮೊದಲನೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ನಗರವಾಗಬೇಕು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. in the world. Sorry. ಜಗತ್ತಲ್ಲೇ ಮೊದಲನೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ನಗರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ. Okay. So of course some people say everything is Bharat. I'm just kidding. Okay. So he was talking to me how to make it happen. So he had taken that very seriously. ಪ್ರಭುಜಿಯವರು ವರದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಭುಜಿಯವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So a disciple is supposed to be like that. Whatever instruction the guru gives is supposed to take it seriously. ಶಿಷ್ಯರಂತಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಇರಬೇಕು. ಗುರುಗಳು ಏನೇ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಗೋಬೇಕು ಶಿಷ್ಯರು. And Prabhupada said, my Guru Maharaj, he gave me an order, which is, I mean, impossible order, he said. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅವರು ಗುರುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತೆ. But Prabhupada said, the secret of my success is ever since my guru gave that order, I kept on thinking, how shall I do it? This is a very famous lecture. Prabhupada says, how shall I do it? How shall I do it? How shall I do it? And then he says, Krishna revealed and Krishna made it happen. ಹೀಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಅವರ ಗುರುಗಳು ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಟ್ಟಂತ ದಿನದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರಂತೆ, ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಪೂರೈಸೋದು, ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. I'll tell you a very small incident. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾರೆ. To just bring out this point that when we hear something from the guru, if we take it seriously, eventually ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅದು ಕಾರ್ಯಗಳ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಪ್ರಭುಜಿ ನಮಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. So this was in the early 1900s, 1990s, sorry. 1900 ಆ ಒಂದು ಶತಮಾನ 1990s, early 1990s. 1990 ಆ ಒಂದು ದಶಕದ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. This was on Hare Krishna Hill, Bangalore. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಗುಡ್ಡ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ So there was a Rath Yatra. ಒಂದು ಸತಿ ರಥಯಾತ್ರೆ ಆಗಿತ್ತು. Actually, during those days, Pongal Bogi would be Chennai Rath Yatra. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭೋಗಿ ಪೊಂಗಲ್ ದಿನ ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ ರಥಯಾತ್ರೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. Next day would be programs. ಮುಂದಿನ ದಿನ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. 1 or 2 days. ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. And then the next weekend would be Bengaluru Rath Yatra. ಅದರ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ರಥಯಾತ್ರೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. For many years it was like that. ಈ ರೀತಿ ಬಹಳ ವರ್ಷ ಇದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಹೋಯಿತು. So I went to Chennai to attend the Rath Yatra. ಪ್ರಭುಜಿಯವರು ಚೆನ್ನೈಗೆ ರಥಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ. And
I had written a letter to Guru Maharaj ಪ್ರಭುವರು ಗುರು ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. to his Mayapur office. ಅವರು ಮಾಯಾಪುರ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. So I was trying, I had not got a reply. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲಂತೆ. So I was trying to, in Chennai Rath Yatra, I tried different times to ask Guru Maharaj, but I couldn't get an opportunity. ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ರಥಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಜಿಯವರು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರಂತೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿಲ್ಲ. Letter to reply to the letter. I just wanted to know whether you got it or whatever. ಆ ಪತ್ರ ತಮಗೆ ಸಿಕ್ತಾ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರಾ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾರೆ. Then it didn't happen in Chennai, so the next Bangalore. ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೆ. So I remember very clearly, after the Rath Yatra, he was walking up the hill. ರಥಯಾತ್ರದ ನಂತರ ಅವರು ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರಂತೆ. And I mean, I don't know how many of you know, but Krishna Prabhu can tell that during those days, it is not like how today people are. I don't know how to put it. Guru Maharaj is very different today. I'll tell you what. Okay. ಬಹುಶಃ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತು. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು Not that he was different, but our approach was different. ಗುರು ಮಹಾರಾಜರು ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದ್ರು ಅಂತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿತ್ತು ಅಂತ. So devotees would be nervous to talk to Guru Maharaj or ask him something. ಗುರು ಮಹಾರಾಜರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯದಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. He is a very great person as always. ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. He's a nice, I mean, when you talk, he's a nice person. But externally, he's a very grave person. So people are always very careful for going and asking him something. ಗುರು ಮಹಾರಾಜರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಶಾಂತವಾಗಿ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಇದ್ರು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿತಾರೆ. So I remember from down the hill, almost all the way, there's only about 10-15 steps left for him to reach the top. Till then I was thinking how to ask. ಹೀಗೆ ಈ ಗುಡ್ಡವನ್ನ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮುಂದೆ ಹಿಂದಿನೇ ಪ್ರಭುಜಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು 10 ಮೆಟ್ಲು ಕೊನೆ ಹತ್ತಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವಾಗ್ಲೂ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತಂತೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದು ಅಂತಾನೆ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತಂತೆ. So then at that time finally I got some courage to ask him. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ. But with great nervousness I asked him the question. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಂತದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಭಯಭೀತರಾಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು. And during those days we used to call him Srila Acharya Pad. ಆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರನ್ನ ಶ್ರೀಲ ಆಚಾರ್ಯ ಪಾದ ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ರು. So then they said, Srila Acharya Pad, I have a question for you. ಪ್ರಭುಜರು ಕೇಳಿದಂತೆ ಶ್ರೀಲ ಆಚಾರ್ಯ ಪಾದ ತಮಗೆ ನನ್ನದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. So Guru Maharaj, what is it? ಗುರು ಮಹಾರಾಜ He asked me, what is it? ಗುರು ಮಹಾರಾಜ ಕೇಳಿದಂತೆ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. Then I said, Acharya Pad, I written a letter to you about a couple of months ago. Did you get it? ಆಚಾರ್ಯ ಪಾದರೆ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೆ, ಅದು ತಲುಪಿತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. And then Guru Maharaj looked at me. ಅವರು ಗುರು ಮಹಾರಾಜರು ಪ್ರಭುಜರನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಸ್ತಾರೆ. And what shall I say? I can't say he shouted, but something like that. ಗುರು ಮಹಾರಾಜರು ನನಗೆ It was not shouting, but something like that. ಅವರನ್ನ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ ಬೈದಂತ ಒಂದು ರೀತಿ, ಆದ್ರೆ ಹಂಗಲ್ಲ, ಒಂದು ರೀತಿ ಆಗಿದೆ. So then he said, why don't you handle my office and help me to handle the correspondence? Why don't you handle my office and help me with my correspondence? ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ ಪ್ರಭುಜರನ್ನ ಕೇಳಿದಂತೆ, ನನ್ನ ಕಚೇರಿಯನ್ನ, ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಅನ್ನ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಾರ್ದು, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ and help me with the correspondence. ನಾನು ಬೇರೆ ಸಂವಹನ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಸದೆ. The first thought that came to my mind is, he has a lot of letters and he's not able to answer them. ಮೊದಲನೇ ಯೋಚನೆ ಪ್ರಭುಜರಿಗೆ ಏನ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಲವಾರು ಪತ್ರಗಳು ಈ ರೀತಿ ಬಂದಿರ್ತವೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ನನಗೆ ಈ ತರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಭುಜರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. I was around 19 years old at that time. 19 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿರುತ್ತೆ. Then I was thinking, how can I go to Mayapur, handle his office, help him with correspondence? I had no clue what it meant. ಆಗ ಪ್ರಭುಜರು 19 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಅನಿಸ್ತಂತೆ, ನಾನು ಹೆಂಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಯಾಪುರ ಹೋಗ್ಲಿ, ಈ ಕಚೇರಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಲಿ, ನಡೆಸ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊಂದಲ ಆಗ್ತದೆ. But moment he said it,
I just thought, how shall I do it? ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರಭುಜಿಯವರಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ತು. So then, about 20 years later, ನಂತರದ 20 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, about 20 years later, that's exactly where I ended up. 20 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪ್ರಭುಜಿಯವರು ಅದೇ ಒಂದು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದರು. So I remember, this is not the end of it. With Guru Maharaj, you may think, okay, why? I mean, he shouted. That's it. You may think, what happened? Why did he shout? I mean, you may think all these things. ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ಗುರು ಮಹಾರಾಜರು ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಗಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿರಬಹುದು ಬಹುಶಃ. That's all he said that day. That's when he walked to his room. That's all. Nothing else happened that day. ಗುರು ಮಹಾರಾಜರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿದಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಹೋದರು. So next day morning next day morning he gave Bhagavatam class. I was there in the temple. ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರ No, next day. ಮುಂದಿನ ದಿನ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರು ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಜಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. And then there was ಮುಂದಿನ ದೀಕ್ಷಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಮಯ ನಿಗದಿ ಆಗುತ್ತದೆ. I mean, those days initiation would happen a little late. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷೆಗಳು ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಆಗ್ತದೆ. But I was supposed to get initiated at 10:30 in the morning. ಆ ದಿನದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 not that day, some other time. This is some ಒಂದು ದಿನ ಅವರು ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ದ ದಿನ 10:00 ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. But I remember I got initiated at 8 p.m. or something. ಅವತ್ತು ದಿನ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ದೀಕ್ಷೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಪ್ರಭುಜಿಗಳು. But we were very determined about fasting. ಆ ದಿನ ಉಪವಾಸ ದೃಢ ವ್ರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಜಿಗಳು. These days, if the initiations get delayed, Guru Maharaj himself wants his disciples to eat prasadam. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷೆ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಗುರು ಮಹಾರಾಜರೇ ಬಯಸ್ತಾರಂತೆ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So recently also in Bengaluru, when he did initiations, he wanted disciples to have prasadam in the afternoon. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೂಡ ಇದೇ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರು ತಮ್ಮ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡುವಂತ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. Yeah. So 3 ಗಂಟೆ ಸಮಯ. So then I thought this may be another situation where it will go till evening. ಅವತ್ತು ಪ್ರಭುಜಿಯವರು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ ಈ ದಿನನೂ ಕೂಡ ಸಂಜೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. So I thought, okay, let me go home, although my home is very far, and I'll come back later in the evening. ಪ್ರಭುಜಿಯವರು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆ ದೂರ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಂಜೆ ಬರೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು. So I went home. ಮನೆಗೆ ಹೋದಂತೆ ಪ್ರಭುಜಿಯವರು. I was in my room. ಅವ್ರ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರಂತೆ. Half an hour later, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಂತರ there's one devotee who came. ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತರು ಬಂದ್ರಂತೆ. He was knocking on the door very furiously. ಅವರು ರೂಮಿನ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. So then, I mean, my parents, I mean, nobody knocks like that, really. Intense knock. So then the devotee said, I mean, that my parents opened, then he asked for me, and I came. So then I asked what happened. He said, Guru Maharaj is asking for you. Then he had come in a bike, and he told me, I've come with my bike. You please sit, and I'll take you. And I just met a devotee after many years. Yes, he is very kind as a person. But if you work under him, you'll know what it means to work. Now, Krishna Prabhu's working for the e-care office. I'm overseeing that office. I have a certain jurisdiction. But if it is beyond that, then it has to go to Guru Maharaj. Once Radhapriya Mataji needed to leave Mayapur. This is just soon after she joined.
ನಂತರ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದಾಗಿದ್ದಂಥದ್ದು. So then I said, Mataji, since you've just joined, I don't know if I have the right to. ಗುರು ಮಹಾರಾಜನ ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಕೇಳಿ ನೋಡಿ. Mati said, Ayyo, I am not going to ask, I'll stay here only. ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ, ನಾನು ಗುರು ಮಹಾರಾಜ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದೇ ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. Because there are a lot of stories about Guru Maharaj, how he makes people under him work, and he himself does it. Okay. ಕೆಲವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿವೆ. ಗುರು ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಗೆ ಅವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದು. Once there was supposed to be a meeting of Guru Maharaj's secretaries, some of us. ಒಮ್ಮೆ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಅವರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಂತೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರೆಸಿದಂತೆ. So one secretary was sick. ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದಿದ್ದಂತೆ. He was lying down on the bed, ಒಂದು ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು, not able to get up. ಎದ್ದೇಳಕ್ಕಾಗದೆ ಅವರ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತು. So Guru Maharaj, where is he? ಗುರು ಮಹಾರಾಜರು ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ. So we told him. ಗುರು ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. So Guru Maharaj said, I have a couch in my office, he can come and lie down here and attend the meeting. ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಇಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಆಫೀಸಲ್ಲೇನೆ ಒಂದು ಹಾಸಿಗೆ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರು ಆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅವರು ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. In 2015, Guru Maharaj was in Delhi in the ICU. 2015ರಲ್ಲಿ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರು ಡೆಲ್ಲಿ ICU ಇದ್ದಾಗ. So I usually help Guru Maharaj attend the meetings. ಪ್ರಭುಜಿಯವರು ಗುರು ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. So this time, because he was in the ICU, ಅವರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ICU ಇದ್ದಾಗ, so I thought, is there a point of me going? Because how will Guru Maharaj be able to? Otherwise, even if he's not physically present, I would be in the meeting room and he would participate online something. So, but this time he was in the ICU, so I was wondering, is there a point of me going? I'll stay back here. ಒಮ್ಮೆ ಈ ರೀತಿ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ ICU ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರಭುಜಿಯವರು ಅನಿಸ್ತಂತೆ, ICU ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗಾಗತ್ತ, ಅದು ICU ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಭುಜಿಯವರು ಇದ್ದಲ್ಲೇನೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರಂತೆ. And Guru Maharaj was on the ventilator at that time. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ. So on the alphabet chart, ಒಂದು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ. He said, go to Mayapur for the GBC meeting. ಅದನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನೀನು ಮಾಯಾಪುರಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ ನೀನು ಹೋಗು ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಚಾರ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಭುಜಿಯವರಿಗೆ. I did not ask anything because he's already in a ventilator. There's no point of asking why. He told me to go. Okay, I'll go. I went. ಪ್ರಭುಜಿಯವರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮರು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಂತೆ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ, ಅದನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಪ್ರಭುಜಿಯವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. So then, when I was in Mayapur, what is it? We had connected. We had online facility. ಆಗ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಯಾಪುರಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಜಿಯವರು ಹೋಗುತ್ತಂತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಂತೆ. So the first, it was I think about 10 days meeting during that. Yes, 10-day meeting. ಅದು ಒಂದು 10 ದಿನಗಳ ಒಂದು ಸಭೆಯಾಗಿತ್ತು. So the first 3 days, ಅದರ ಪ್ರಾರಂಭದ 3 ದಿನಗಳು Guru Maharaj was still inside the ICU. ಗುರು ಮಹಾರಾಜರು ICU ಒಳಗೇನೆ ಇದ್ರು. But inside the ICU with the tubes and everything, he had a headphone and he was hearing the meeting. ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರು ಎಲ್ಲ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ ICU. From inside the ICU. ICU ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. And I remember some of the members of the meeting, his god brothers, GBCs. ಅವರ ಗುರುಬಂಧುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ GBC ಇದ್ದಂತ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. They would sometimes come to just see the screen. ಕೆಲವರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ ಪ್ರಭುಪಾದ ಶಿಷ್ಯರು ಗುರು ಮಹಾರಾಜನ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. Because have you ever heard someone attending a meeting from the ICU? ಯಾರಾದ್ರೂ ಈ ತರ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ನೋಡಿದಿರಾ ಈ ರೀತಿ ICU ಇಂದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸಾಧ್ಯನಾ? So Guru Maharaj is like that. He works wherever he is. ಹಂಗೆ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ. ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಈ ತರ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರ್ತಾರೆ. So if you have to work directly under him, ಅವರ ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ you have to be willing to work for him. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಬಯಸಿರಬೇಕು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. And he specifically told us,
ಅವರು ಪ್ರಭುಜಿ ಅಂತ ಇವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, my office ಗುರು ಮಹಾರಾಜರ ಒಂದು ಕಚೇರಿ is 24. 24 ಗಂಟೆ 7 ದಿನಗಳು ಸೇವೆ ಇರುತ್ತೆ. That does not mean the office will be open 24/7. ಹಂಗಂತಂದ್ರೆ 24 ಗಂಟೆ ಕಚೇರಿ ತೆರೆದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. But every member ಹಂಗಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ should be available 24/7. Nobody can say, oh, I got this work, and nothing, no excuses. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತವರು ಕೂಡ 24 ಗಂಟೆ 7 ದಿನಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸೇವೆಗೆ ಲಭ್ಯರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. If needed, you should be willing to do it. ಅವಕಾಶ ಏನಾದರೂ ಅದರ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So that is Guru Maharaj's spirit of service to Prabhupada. ಇದು ಗುರು ಮಹಾರಾಜರು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಅವರು ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇದು. And there's one more thing that happened that Delhi ICU. ಆ ಡೆಲ್ಲಿ ICU ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಘಟನೆ ಆಯಿತು. There were different people who were employed as guards outside the ICU during visiting hours. ಅಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಕೊಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾವಲುಗಾರರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವರು ಹೇಳಿಸಿದ್ರು. So when I was on duty there one of the days, ಆ ಒಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಜಿಯವರು ಒಂದಿನ ಸೇವೆ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಂತೆ. There is one lady who came there. ಒಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. She said, can I meet Jayapataka Swami? ಅವರು ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಜಯಪತಾಕ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದಾ? I said, what's your name? ಅವರು ಪ್ರಭುಜಿ ಆ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತ. I had never heard of her name before. ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಪ್ರಭುಜಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೇಳೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. Nothing. Nobody. I mean, none of us had heard of her. ಅವರ ಪ್ರಭುಜಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು ಯಾರು ಇವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. So then I asked, why do you want to meet him? ಯಾಕೆ That too inside an ICU. ಅದು ICU ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವರನ್ನ ನೀವು ಯಾಕೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. So she said, about 2 months ago, she had come to Mayapur. 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾಯಾಪುರಕ್ಕೆ ಆ ಮಹಿಳೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ. So then she said, I saw Jayapataka Swami there. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಜಯಪತಾಕ ಸ್ವಾಮಿಯವರನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. I think she attended part of a class or something. She said, I was very attracted. ನಾನು ಗುರು ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಿತರಾದೆ. ಬಹುಶಃ ಅವರ ಪ್ರವಚನವನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವರು. So then what happened was that just before going to Delhi, Guru Maharaj was in Durgapur hospital in the ICU. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ಡೆಲ್ಲಿ ICU ಹೋಗೋಕೆ ಬಂದು ದುರ್ಗಾಪುರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ICU ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಂತೆ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರು. So we had organized an air ambulance to take him from Durgapur to Chennai. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾಪುರ ICU ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಂದ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಮಾನ ಒಂದು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ನ ಅವರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. He was supposed to get admitted in Apollo Chennai. ಅಪೋಲೋ ಚೆನ್ನೈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಅವರು ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. And somehow this never happens usually, but somehow something went wrong. The flight could not go to Chennai. I mean, like some logistical problem. So finally, the flight could only go to Delhi. ಆ ದಿನ ಹೆಂಗೋ ಏನೋ ಆ ವಿಮಾನ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಣದಿಂದ. ಅದೇ ಅದು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. Even when we were taking Guru Maharaj to the airport, the idea was he's going to go to Chennai. ಅವತ್ತಿನ ನಾವು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂಡ ಅವತ್ತು ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ದದ್ದು ನಾವು ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೋಗಕ್ಕಂತಾನೆ ಇದ್ದದ್ದು. But somehow within the next 2 hours everything changed and he was taken to Delhi. ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇನೆ ಒಂದು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿ ನಾವು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. And in the Facebook page there was an announcement. His Holiness Jayapataka Swami will be airlifted by air ambulance Chennai. That was the announcement. In approximately whatever, somewhat the time was. Facebook ಅಲ್ಲಿ ಆಗಾಗಲೇ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಂತೆ ಜಯಪತಾಕ ಸ್ವಾಮಿ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರನ್ನ ಚೆನ್ನೈಗೆ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ. So then this lady said, actually I was watching the Facebook announcement. ನಾನು ಆ ಮಹಿಳೆ ಹೇಳಿದೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. So she said, I was thinking in my mind, ನಾನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. How nice it would be ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ if instead of Chennai they bring him to Delhi. ಅವರು ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So she went to cook. ಅವರು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಂತೆ ಅವರು ಅನ್ಕೊಂಡು. So after she finished cooking, ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ she checked the Facebook again. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ
She was shocked because it said Jayapataka Swami has arrived in Delhi. ಅವರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತಂತೆ. ಅವರು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಜಯಪತಾಕ ಸ್ವಾಮಿ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. And during those days, actually, it was not a secret. Everybody knew. I mean, it was written also. ILBS Delhi. We got into ILBS Delhi. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. It is written there. ILBS, name of the hospital. ILBS hospital ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಬರೆದಿತ್ತು. ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. So she said, therefore, I want to see him. ಆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಈ ತರದ್ದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಂತದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಇವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಿದೆ ಅಂತ. So I thought, what a story. ಎಂತ ಕಥೆ ಇದು. So I even told her, maybe because of you he came here. I don't know. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಹುಶಃ ನೀವು ಈ ತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು, ಅವರೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನೋ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. So then I just said, you please wait here. ಹಂಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. So I went to Guru Maharaj. I spoke to him. He was still on the ventilator. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರಂತೆ. ಆಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಷ್ಟೇ. So I told Guru Maharaj about this lady and the story. ಗುರು ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಇದಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಮಹಿಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. So then I asked Guru Maharaj, I told Guru Maharaj, it looks like this is also going to be historical. There has never been, you don't go to meet a person inside an ICU for the first time to get to know the person. ಇದು ಬಹಳ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ತರದ ಒಂದು ಘಟನೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮನ್ನ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ. So you will have the unique distinction of even meeting somebody for the first time inside an ICU. ICU ಒಳಗಡೆ ಈ ತರದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ. ಈ ತರ ಯಾವತ್ತೂ ಆಗಿರ್ತಿದೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. So I said, Guru, what should be done? ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Of course, before all this happened, I asked her so many other questions just to ensure that nothing is, sometimes is dangerous. ಪ್ರಭುಜಿಯವರು ಆ ಮಹಿಳೆ ಹತ್ರ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಹಲವಾರು ಉಪ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಅವರ ಸಂದೇಹಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದದ್ದಲ್ಲ, ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. So then we also got security scan and all those things are there. But ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ರೀತಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿನೇ ಒಳಗಡೆ, because you can never be sure sometimes. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಬಾರದು ಅಂತ. But Guru Maharaj, through the alphabet chart, he said, bring her in. ಗುರು ಮಹಾರಾಜರು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇವರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. Of course, she looked like a very genuine lady. ಆ ಮಹಿಳೆ ಬಹಳ ಸಭ್ಯರ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. And so she went inside the ICU and she actually met Guru Maharaj there. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಮಹಿಳೆ ICU ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. So then Guru Maharaj said, she was wearing everybody has to wear a mask. ಆಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡೇ ಬರಬೇಕು. ಆಗ ಮಹಾರಾಜ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ರು. Guru Maharaj said, I don't know how you look like. Can you remove your mask? ಗುರು ಮಹಾರಾಜರು ಆ ಮಹಿಳೆ ಕೇಳಿದಂತೆ, ನೀವು ಹೆಂಗಿದೆಯಾ, ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತೀಯ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಸ್ಕ್ ತೆಗೀರಿ ಅಂತ. So like that, okay, she removed and then she did pranam. ಆಗ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಮಹಿಳೆ ಮಾಸ್ಕ್ ತೆಗೆದು ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. So ever since that was 2015. ಇದು 2015ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಘಟನೆ. So now she holds bhakti parikshas. Her whole family is Krishna conscious. She's from a very rich family actually. ಆಕೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲಸ್ಥ ಪರಿವಾರದಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿರುವವರು. ಈಗ ಭಕ್ತಿ ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಡೆಸ್ತಾ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. I mean, there's a Bollywood celebrity in her own family, but I won't get into that now. ಒಂದು ರೀತಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ರೀತಿ ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹಳ. But there is a Bollywood celebrity in her family. ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ. She took a very humble role to came in to come and meet Guru Maharaj. Even now she maintains a very humble profile. ಹಂಗೆ ಆ ಮಹಿಳೆ ಆ ದಿನ ಬಹಳ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅವರು ವಿನಮ್ರವಾಗಿ. Again, why do I say this? ಯಾಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜರ ಮುಂದೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, she had a very genuine desire. ಆಕೆಗೆ ಬಹಳ ಇದರದೊಂದು ಇಚ್ಛೆ ಆಕೆಗೆ ಬಹಳ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಘಟನೆ ಆಯಿತು. Because of the genuineness of her desire, ಆಕೆಯ ಈ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ
Krishna made arrangements to fulfill it. ಕೃಷ್ಣ ಆ ಒಂದು ಬಯಕೆ ಪೂರೈಸೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ. So like that, we may think, oh, Guru Maharaj has got so many thousands of disciples. ಹಂಗೆ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಶಿಷ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. But if we want to serve him, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, then Krishna will make the arrangement. ಕೃಷ್ಣ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Of course, she is a very new person. ಆಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಆಕೆ ಬಂದಂತದ್ದು ಕೂಡ. So she doesn't know what is the difference between Vapu Seva, Vani Seva. Not, I mean, now she knows, but we as practicing devotees, we know that there is Vapu Seva, there is Vani Seva. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಒಬ್ಬ ಸೇವಾ ಅಂದ್ರೆ ವಾಣಿ ಸೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಈ ರೀತಿ ಕೃಪೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. So the point is that when we receive an instruction, ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಗುರುಗಳಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೆಲವು ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ, and there are plenty of instructions that he gives in his talks. ಅವರ ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. In his lectures, in his talks, Facebook messages, there are so many instructions that he gives. ಅವರ ಪ್ರವಚನಗಳ ಮುಖಾಂತರ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇಂದ, ಹಾಗೇನೆ ಅವರು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತವುಗಳಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು, ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಈ ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. So we should take, disciple means we should take that up seriously. ಶಿಷ್ಯರು ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಂತ ಕೊಡುವಂತ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. If a person is not even a devotee at that point, had a desire, and look at the way, imagine how can all this happen, flight getting, these are all very unusual things. Flight changed from Chennai to Delhi. I mean, how did all these things happen? Just because somebody had a desire. ನೋಡಿ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಭಕ್ತರೇ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಡೆಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕೆ ಎಷ್ಟು ಆ ಬಯಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ನೋಡಿ. ಹಂಗೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಬಯಕೆ ಇದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So we should have the desire to serve the instructions of the Guru. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಕೊಡುವಂತ ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಲಿಸಬೇಕು. Srila Prabhupada, he had very few occasions to meet his Guru. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ But what was the quality that Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur noticed in Prabhupada? ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಲ್ಲಿ ಕಂಡಂತ ವಿಶೇಷ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನಾಗಿತ್ತು? So he said he likes to hear. ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು. So Prabhupada would say, my Guru Maharaj would speak on such an exalted level. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಂತೆ ಅವರ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರು ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಂತ ಪ್ರವಚನ ಎಂತ ಉನ್ನತವಾದಂತ ಒಂದು ಪ್ರವಚನಗಳಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, but he said I would not understand some things. ಅವುಗಳನ್ನ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. But I thought, let me just hear. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಬಯಸಿದ್ದಂತೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. So when Prabhupada is recommended for initiation, ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ, so Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur saw him. ಶ್ರೀಲ ಬಕ್ತಿಸಿದ್ಧಾಂತ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಪ್ರಭುಪಾದನ ನೋಡಿ ಹೇಳಿದಂತೆ, and what did he say? ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? He likes to hear. ಇವರು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾರೆ. So Prabhupada had very few occasions to meet his Guru Maharaj. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಕೆಲವು ಅವಕಾಶಗಳು ಅವರ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. But he took the instructions of his Guru seriously, and he was so successful. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಅವರ ಗುರುಗಳು ಕೊಟ್ಟಂತ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಅವರು ತಗೊಂಡ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಕೂಡ ಆದ್ರು. When the very first words that his Guru spoke, ಅವರ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಗುರುಗಳು ಮೊದಲನೇ ಮಾತು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು, you are educated young men, why don't you spread the message of Lord Caitanya around the world in English speaking countries? ಇದು ಬಹಳ ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡುವಂತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಯಾಕೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So Prabhupada on that very first meeting he took that seriously. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಥಮ ಭೇಟಿಯಲ್ಲೇ ಅದನ್ನ ಗಂಭೀರವಾಗಿ have to take ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನ ಬಹಳ ತಗೋಬೇಕು. personal instruction. ಕೆಲವು ಪಡ್ತೀವಿ ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದೇಶನ, not only to Prabhupada. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಅವರ ಗುರುಗಳು ಕೊಟ್ಟಂತ ನಿರ್ದೇಶನ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು. He gave to others also.
ಪ್ರಭುಪಾದರ ಗುರುಗಳು ಇತರರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೇ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. But Prabhupada took it up and did it. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅದನ್ನ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು. So we don't have to get an instruction which nobody else gets. ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗದಂತ ಕೆಲವು ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಬಯಸಬಾರದು. No, every instruction from everything, Guru Mukha Padma Vakya Chitte Kore, whatever instruction comes from the mouth of the Guru, we should take it seriously. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ಆದೇಶ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಬಾಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. And naturally you are all here in Bengaluru. ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ. So Guru Maharaj has explicitly said, I want Bengaluru to be the first Krishna conscious city in the world. ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳಿದರೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಥಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಗರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So are you thinking like Prabhupada used to think, how shall I make this happen? How shall I make this happen? How shall I make this? Are you thinking like that? ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಂತದ್ದು ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Nobody told me what I should speak for this Ishtagoshti, for this class. ಈ ಒಂದು ಇಷ್ಟಗೋಷ್ಠಿ ಈ ಸಭೆಗೆ ಯಾವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಪ್ರಭುಜಿಯವರಿಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. I am speaking this on my own. ಪ್ರಭುಜಿಯವರು ತಾವೇ ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So you should not think, oh, first Krishna conscious city in the world. ನಾವು ಒಪ್ಕೋಬಾರ್ದು ಒಂದು ಒಂದೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ನಗರಿ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಪ್ರವಚನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಪ್ರಭು, ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. Should not think like that. ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. So we should think Guru Mukha Padma Vakya Chitte Kore Aikya. ನಾವು ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. In fact, when Prabhupada was told India was not even independent, India was under the British. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಆ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ದೇಶವಾಗಿದೆ. But still, he had faith in the instruction of his Guru. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಅವರ ಗುರುಗಳ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತು. Materially speaking, it was an impossible thing. ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯನೇ ಆಗಿತ್ತು. But still thinking, how shall I do it? How shall I do it? How shall I do it? ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪೂರೈಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇತ್ತು. So if you all also think, how shall I do it? How shall I do it? How shall I do it? Then see that you will be able to make Bengaluru the first. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದೇ ತರನೇ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. What's the time? Okay, so now you can ask whatever you want to ask about Guru Maharaj, not necessarily to what I spoke today, but I just usually this is the first JSSS class where I have spoken like this. ತಾವು ಈ ದಿನದ ಚರ್ಚೆ ವಿಷಯನೇ ಅಲ್ಲ, ತಾವು ಗುರು ಮಹಾರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. Every other class I always ask people what you want to hear. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳುವಂತವರು ಪ್ರಭುಜಿಯವರನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And even when I came here, I did not think this is what I want to speak. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯಾಧಾರಿತವಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. I just prayed to Guru Maharaj, I sat here. ಗುರು ಮಹಾರಾಜರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. And this is what I felt inspired to speak today. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಿತ್ತು ಇದೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. Okay, now you can ask whatever question connected to the talk, outside of it, anything connected to Guru Maharaj. ಈಗ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಪ್ರಭುಜಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಈಗ ಪ್ರಭುಜಿಯವರು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇತರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕೂಡ ಏನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು. Thank you very much for your wonderful association and glorification of Guru Maharaj. I always think, in spite of Guru Maharaj is so fragile and is so much required for the Iskcon and for our community so much, and he still doesn't care much about
health. And sometimes I feel that Guru Maharaj is taking too much of pain for us, for the fallen souls. I feel personally that it is unnecessary. Can you please throw some information? How does Guru Maharaj feel about this, taking so much of this? I touched a little bit on this in the Bhagavatam class this morning, although that was not the reason I touched upon it. But I did touch upon this slightly in the class. ಪ್ರಭುಜರ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಗುರು ಮಹಾರಾಜರ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ದೇಹ ಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರು ಇಷ್ಟೊಂದು ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ? ನನಗನ್ನಿಸಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಇಷ್ಟೊಂದು ತಗೋಬಾರದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಭುಜರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳಿದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಜರು ಉತ್ತರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಿನದ ಬೆಳಗಿನ ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Although that was not it's not connected, I just ಆ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದ್ದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗಿರ್ತದೆ. So what I have seen with Guru Maharaj is that he is not a person. He's a person who goes by what did Prabhupada want, how shall I do it, that's it. ಪ್ರಭುಜಿಯವರು ಗುರು ಮಹಾರಾಜರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ, ಗುರು ಮಹಾರಾಜರು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಗುರುಗಳು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ, ಏನು ಅವರು ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸೋದು ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ನಗಣ್ಯ ಆಗ್ತವೆ. So when it comes to his health, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ, it is we disciples are supposed to take care of the physical body of the Guru. ನಾವು ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಅವರ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುವಂತವ್ರು ನಾವು ಶಿಷ್ಯರು. So that task is upon the disciples actually. That's our philosophy. The disciples are supposed to take care of the body of the Guru. The Guru is supposed to take care of the spiritual life of the disciples. ನಮ್ಮ ತತ್ವ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಶಿಷ್ಯರು ಗುರುಗಳ ದೇಹಾರೋಗ್ಯವನ್ನ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹಾಗೇನೆ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಯನ್ನ ವಹಿಸ್ತಾರೆ. So then he may think, okay, whatever his disciple doctors are saying, he should listen. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅಂತ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ. That is not the mean. It means they're supposed to take care. ಅಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ It doesn't mean they're the decision makers. ಶಿಷ್ಯರು ಅವರನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಇತರೆ ಅವರು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. No, but they're not the decision makers. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವರು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅಂತ. They're supposed to take care, but finally Guru Maharaj decides what he wants to do. ಅವರು ಶಿಷ್ಯರು ಗುರುಗಳ ದೇಹ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಗುರು ಮಹಾರಾಜನೇ ತಗೊಳ್ಳೋದು. So it requires a very exalted state of Krishna consciousness to know how to act. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉನ್ನತವಾದಂತ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So Guru Maharaj is acting from that platform. ಗುರು ಮಹಾರಾಜರು ಅವರು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಗಳೆಲ್ಲನೂ ಆ ಒಂದು ಹಂತದಿಂದ ಅವರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. So it may not be in alignment with our understanding of things sometimes. ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ರೇನು ಕೂಡ ಅದರ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರು ಅವರ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಅವರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. I have seen in several instances ಬಹಳಷ್ಟು ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಭುಜಿಯವರು ಗುರು ಮಹಾರಾಜರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂತೆ, where very experienced doctors ಬಹಳ ಅನುಭವಸ್ಥಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ who have seen so many patients, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ರೋಗಿಗಳನ್ನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿರುವಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು, they are not able to understand how Guru Maharaj is going on. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಆಗದಂತೆ ಗುರು ಮಹಾರಾಜನಲ್ಲಿ ಇವರು ಹಿಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಗುರು ಮಹಾರಾಜನಲ್ಲಿ. So that is because his desire to serve Srila Prabhupada is strong. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಗುರುಗಳು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗಿರುವಂತಹ ತೀವ್ರವಾದಂತ ಇಚ್ಛೆಗಳ ಕಾರಣವಾಗಿ. We know the philosophy that the mind is above the senses, the intelligence is above the mind, soul is above all three. ನಮಗೆ ತತ್ವ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮನಸ್ಸಿಗಿಂತ ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತವಾದಂತದ್ದು ಬುದ್ಧಿಗಿಂತ
ಉನ್ನತವಾದಂತದ್ದು ಅಹಂಕಾರ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಉನ್ನತವಾದಂತದ್ದು ಆತ್ಮ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ. So we have read about the Goswamis. They would eat only little bit of milk. They would drink. ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾರನ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ. Why? Because of being situated on the spiritual platform. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮೇಲ್ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿ. So they for them bodily necessities don't bother them. ಅವರಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. So we should also be conscious of the fact. Of course, we should follow the principles nicely. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ತತ್ವ ಇವುಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. If we don't follow, it affects his health. ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಅನುಸರಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ಅವರ ದೇಹ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. At the same time, ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ he is not. It inconveniences him. It inconveniences him, but he's not affected by the inconvenience. They're two different things. ನೋಡಿ, ಇದು ಎರಡು, ಒಂದು ಆ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಅನಾನುಕೂಲ ಬಾಧೆಗಳಿಂದ ಅವರು ಹೊರತಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. Like example, suppose you have a car. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕಾರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, and it has got no suspension. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. You get in Mayapur the Totos which have hardly no suspension. ಮಾಯಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರ ಕೆಲವು ಟೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. So you are supposed to provide a proper vehicle for transportation. ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ವಾಹನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. Otherwise you are causing inconvenience. ಅದಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅನಾನುಕೂಲಗಳು. So it is our business as disciples to follow properly so that the body of the Guru is in a proper condition. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಗಳಾಗೋ ರೀತಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So if we do not follow properly, then his body is going to be affected. ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ರೆ ಗುರುಗಳ ದೇಹಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. It inconveniences him. ಅವರಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲಗಳಾಗುತ್ತೆ ದೇಹಕ್ಕೆ. But he is not. It is not going to stop his work, but it's inconvenient. ಅವರ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಅದು ನಿಲ್ಲಿಸಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಾಧೆ ಆಗುತ್ತೆ. Yeah, he's unstoppable, but you are making it unnecessarily inconvenient for him. ಅವರ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಅದು ನಿಲ್ಲಿಸಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. So that is not what a disciple is supposed to do. ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿದ್ದವನು ಅದನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು. So I don't know if I've answered your question, but I just gave you a general overview. ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. I'll tell you one story. ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Please understand it only in the context. Don't extend it. ಇವತ್ತು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. I'll tell you what is the misunderstanding. What misunderstanding we should avoid. ಯಾವ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಿಡಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ. So once he was meeting a group of boys, youth forum. ಒಂದ್ಸತಿ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರು ಯೂತ್ ಫೋರಂ ಯುವಕರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. So Guru Maharaj noticed that one of the boys was crying. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ರು. So Guru Maharaj called me. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರು ಪ್ರಭುಜಿಯವರನ್ನ ಕರೆದ್ರಂತೆ. And he said, please find out why that boy is crying. ಪ್ರಭುಜಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಆ ಯುವಕ ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. So I went in and asked him, why are you crying? ಪ್ರಭುಜಿಯವರು ಆ ಯುವಕನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಿದ್ದೀಯ ನೀನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So he said, I have seen Guru Maharaj when he was before his stroke. He was so energetic and he would do so many things. I feel so terrible seeing him like this. ಹಿಂದೆ ಈ ಒಂದು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಗುರು ಮಹಾರಾಜನ ದೇಹ ಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ನೋಡಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಇರುವಂತ ಈ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಆತ. So I came back and told that to Guru Maharaj. ಇದನ್ನೇ ವಾಪಸ್ ಗುರು ಮಹಾರಾಜನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಪ್ರಭುಜಿಯವರಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ. So Guru Maharaj told me, go and tell him. ಗುರು ಮಹಾರಾಜರು ಪ್ರಭುಜಿಯವರಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಹೋಗಿ ಆತನಿಗೆ ಹೇಳು, this is a mundane vision of the Guru. ಇದು ಈ ಭೌತಿಕ mundane. This is a mundane way of looking at the Guru.
ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಗುರುಗಳ ದೃಷ್ಟಿಸೋದು ನೋಡುವಂತ ಕ್ರಮ ಇದು, ಹೀಗೆ ನೋಡಬಾರ್ದು. So that does not mean, ಹೀಗಂದ್ರೆ oh, whatever happens to Guru doesn't matter. That is not. ಗುರುಗಳು ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಗೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹಂಗಲ್ಲ ಅದು. We are not supposed to cause, that is detrimental to our spiritual life. We are not supposed to cause any inconvenience to him. ಗುರು ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು, ಕಷ್ಟಗಳು, ಬಾಧೆಗಳಾಗೋ ರೀತಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಆ ತರ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. Okay. Krishna, anyone has any questions? Krishna, thank you so much for the wonderful association and to hear so much about Guru Maharaj personally and your personal association with Guru Maharaj. You know, oftentimes when devotees hear instructions from Guru, it could take us in so many different directions. In the sense that, for example, if Guru Maharaj has said, make Bengaluru the first Krishna conscious city in the world, you know, there are so many questions that come to our mind. What is the timeline? What's the impact? What percentage of the population? I don't know, sometimes the corporate way of thinking also comes in between. So how do we get clarity? Or is it just that you do what is within your sphere of influence and allow Guru Maharaj mercy to work the rest of the aspects out? Okay. Can you just translate that? ಮಾತಾಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗುರು ಮಹಾರಾಜರು ಕೆಲವೊಂದು ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇದು ಕಾರ್ಯ ಸಾಧ್ಯ, ಹಾಗೇನೆ ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಎಷ್ಟು ಶೇಕಡ ಜನಗಳ ಅವರನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ತರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಈ ತರದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮಗೆ ಕಾಡ್ತವೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ. Prabhupada, at one place, one lecture, I think, when somebody asks you the question, you are saying the whole world become Krishna conscious. So Prabhupada said, maybe 10%. ಒಂದು ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಇದೇ ತರನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಆಗ ಶೇಕಡ ಎಷ್ಟು ಜನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಶ್ವದ ಒಂದು 10% ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. But ಆದ್ರೆ Prabhupada says something very important. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, to achieve even that is not ordinary. ಅದನ್ನು ಆ ಒಂದು ಶೇಕಡ 10 ತಲುಪೋದು ಕೂಡ ಅದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಸಾಧಾರಣ ಅಂತ. If you don't attempt 100, you will not reach that 10. ನೀವು ಶೇಕಡ 100 ಪಟ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ರೆ ಕೊನೆಯ ಪಕ್ಷ ನೀವು 10 ಆದರೂ ಕೂಡ ತಲುಪುತ್ತೀರಿ. Prabhupada is very clear that we should make an all-out effort. ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಶ್ರಮ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. So after putting all-out effort in all directions for all classes of people, all kinds of people, you put 100% effort. If 10% becomes Krishna conscious, then we can consider that a success. ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೇಕಡ 10% ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಪ್ರಭುಪಾದ. Again, Prabhupada uses the expression maybe 10%. ಅಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಶೇಕಡ 10 ಅಂತ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Anything above that is a bonus. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುವಂತದ್ದು ಏನಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಅದೊಂದು ರೀತಿ ನಮಗೆ ಬೋನಸ್ ಇದೆ. But unless we put that 100, we will not know whether it is 10 or 20 or 30 or whatever. ನಾವು ಅಷ್ಟು ಶೇಕಡ 100ರಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ನಾವು ಅದು ಫಲ
ಅದು 10 20 ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. That is only for our consolation. Okay, after doing everything, if 10% is okay. ನಾವು It is for our consolation. ನಮ್ಮ ಅದು ಸಮಾಧಾನ. It is not a target. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಇದು ಬಂದಂತ ಒಂದು ಫಲ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂತ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಲ್ಲ. Our target is 100%. ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? 100% ಆಗಬೇಕು. And Prabhupada's own life, things he just had that desire and things happened by Krishna's will. Krishna will arrange all these things. ಈಗ ಪ್ರಭುಪಾದ ಬದುಕನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಬಯಸಿದ್ರು ಕೃಷ್ಣ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅವರ ಸಹಾಯವನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So this is Lord Chaitanya's movement. ಇದು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಆಂದೋಲನ. So he is actually directing this movement. ಅವರೇ ಈ ಒಂದು ಆಂದೋಲನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So if we have that conviction, we want to fulfill Lord Chaitanya's prediction to make the whole world Krishna conscious, or in your case, Bangalore. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ನಮಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಾಗ ಈ ವಿಶ್ವದ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಂಗೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ. So then he will provide everything. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. Dadami buddhyogam tam, starting to intelligence. ನಾವು ಬುದ್ಧಿಯ ಒಂದು ಕೊಡೋ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Everything else will come. Money and all is the easiest thing. ಹಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂತವನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಕೂಡ ಬೇಕು. Prabhupada says of Madhava, he asked that in one letter, do you have the conviction that Krishna is the husband of the goddess of fortune? Then you will not think like this. He says in one letter. ಒಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಪತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಆಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So everything he will give. He'll give you intelligence, he'll give everything. ಹಂಗೆ ನಾವು in the biggest company in the world, Lord Chaitanya's company. ನಾವು ವಿಶ್ವದ ಈ We are the only company which has no shortage of anything. ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇದು ಕಂಪನಿ ಇದೆ, ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೊರತೆಗಳಿಗೋ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಉಂಟು. The only shortage is our attitude. ನಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಮಗೆ ಕೊರತೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ, ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ. Yeah. So if we have the right attitude, the way Prabhupada had, ನಾವು ಕೂಡ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕೂಡ ನಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, and Guru Maharaj has exactly the same attitude. ಶ್ರೀಲ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರು ಕೂಡ ಇದೇ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. Anything is possible. ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ. Whatever Prabhupada wanted is possible. ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಬಯಸಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲನೂ, Whatever the previous acharyas wanted is possible. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಆಚಾರ್ಯರು ಏನೆಲ್ಲ ಬಯಸಿದ್ರು ಎಲ್ಲವೂ ಆಗೋದು ಸಾಧ್ಯ. Whatever Lord Chaitanya wanted is possible. ಯಾವುದನ್ನು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಬಯಸಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲನೂ ಆಗೋದು ಸಾಧ್ಯ. And we should have the conviction 100%. ನಮಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಬೇಕು, ನಮಗೆ 100 ಇದು ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. So then we'll see it will have an effect. ನಾವು ಆವಾಗ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡಬಹುದು. Okay, thank you. In the interest of time, before handing over to Radha Krishna Prabhu, I just announce the rest of the program. So first, before that, thank you for giving us a session filled with realizations. So Prabhu today spoke on the topic of how disciples are supposed to take upon the instructions of Guru Maharaj, then also to please and fulfill the instructions of Srila Prabhupada. May this session be the first of many sessions to follow. We'll try to have at least one session every month, possibly today being the first Sunday of this month. We probably try to have a JSSS session on the first Sunday feast program of every month. And with the cooperation and participation of all the devotees, we leaders and especially when Prabhu, we would request when Bangalore. So we would like to have the priority to hear from you. So let us all thank Prabhu by loudly chanting Hare Krishna Mahamantra once. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.
This is how the program goes. Prabhu will be addressing us for a few minutes. After that, we will all chant together around Hare Krishna Mahamantra towards the physical health of Guru Maharaj. Followed by, we will have Guru Puja, Aarti. And then there's a small snacks prasadam arranged for everyone. We'll try to close it by 1 o'clock. We request all patient all devotees here. Thank you very much. Mukam karoti vachalam, pangumangayate grihyam supadamam vande Shri Govinda Karanam, Pramana Pramadam Shri Chaitanya Ishwaram. Pavan Guru Maharaj Ji, 140 Vaishnava and the team, Iskcon and the team that Prabhu touched on some very sensitive points when he spoke. First thing being that sometimes devotees overreact in the sense that, okay, my guru is better than all the other gurus. That sentiment. My guru is better than all the other gurus, and by extension of that logic, I am better than everybody. This is, thank you. This is a little risky and dangerous. I don't think Guru Maharaj personally ever subscribes to this or agrees to anything of this nature. I've seen that on occasions Guru Maharaj saying that I'll be very happy if you treat God brothers, God sisters, other gurus and leaders very nicely, and that they should also be very happy and satisfied by your by the way you respect them and so on. So that is a very what can I say? I would think that's a very nice principle to live with. That we, at no point of time, any disciple of Guru Maharaj should start thinking that our branch of the Caitanya tree is more special than any other branch, because I think that would embarrass Guru Maharaj if anybody were to subscribe to that kind of an idea. ಮುಖ್ಯಗಳನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗುರು ಬೇರೆ ಗುರುಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರು. Maybe sound is coming from this. ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಬೇರೆ ಗುರುಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಭಾವಿಸಬಾರ್ದು. ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಆ ಒಂದು ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಕೂಡ ಭಾವಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. And the other thing he said is that Guru Maharaj is on the job 24/7. So this is something that all of us have seen who have interacted with him a little close. That and a half shifts taking care of him, because he's kind of active. So they have to go on request, they have to tell him that tomorrow so many exciting things are happening, and if you wake up late, you'll miss out on those. Something like that, they have to go on trying and somehow force him to go to sleep. So this is also another. I mean, sometimes we very easily slip into comfort zone. We don't test ourselves. We don't push ourselves. ಗುರು ಮಹಾರಾಜರ ಆರೈಕೆ ಅಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಗುರು ಮಹಾರಾಜರನ್ನ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು 3 ಪಾಳಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಡೋಕೆ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ನಾಳೆ ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲನೂ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹಂಗೆ ಅವರು ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. But as far as we are concerned here in Bangalore, he's given us an instruction that is so vast, profound, deep, large, that all of us can spend the next few lifetimes dedicating ourselves to fulfilling that instruction. When he said that make Bangalore the first Krishna conscious city of the world,
There's a role that everybody can play. Every one of us. There's something special, important, unique. Every one of us can contribute. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರು ನಮಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವನ್ನ ಉತ್ತಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಗರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾದಂಥದ್ದು, ಆಳವಾದಂಥದ್ದು. ಇವುಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಜನ್ಮಗಳನ್ನೇ ಪಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತ ಪಾತ್ರಗಳಿವೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಚಿಂತಿಸ್ತೀವಿ. And there's one thing that Guru Maharaj gets excited about coming forward, especially Grihasthas are coming forward about it. He likes this model. Of late, any number of times he has mentioned in my last 3-4 interactions with him, where as your representative, I've had a chance to meet him. Not once has he missed saying that Prabhupada wanted all his Grihastha disciples to become Paramahamsas. How is it you don't know about it? This is something that should go into our mind strongly. Prabhupada wanted all his disciples to become. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿಯವರು ಗುರು ಮಹಾರಾಜರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರು ಪ್ರಭುಜಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೃಹಸ್ಥರ ಬಗ್ಗೆ. ಆದರೂ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗೃಹಸ್ಥ ಶಿಷ್ಯರು ಪರಮಹಂಸ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಿದ್ದನ್ನ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಜಿಯವರಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ತಿದ್ದಂತೆ. ಹೀಗೆ ಗೃಹಸ್ಥರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಇದೆ. I will stop here, but I'll make one appeal to Acintya Caitanya Prabhu. I'll make an appeal. The last time I had darshan of His Holiness Japataka Swami Maharaj, I had put this question across exactly what Navadip Mataji asked. You have given us this instruction, make Bengaluru the first Krishna conscious city. In addition to that, Guru Maharaj has also recently said during his last visit, make Bengaluru the spiritual capital of India. He had mentioned that. Yes. How many of you have heard this? Make Bengaluru the spiritual capital of India. He had mentioned that. ಹೀಗೆ ವರಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿಯವರು ಅಚಿಂತ್ಯ ಪ್ರಭು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರನ್ನ ವರಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಹೀಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಗರಿ, ಪ್ರಥಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಗರಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಭಾರತದ. So exactly what Navadip Mataji asked, I asked him. This is very nice. This is very absorbing. We're always thinking about it. We don't have any doubt that we should try to make it happen. When it will happen, we don't know. Also, we don't know so clearly how to do it. So, is it possible that you'll give us some time when we can ask you questions? How do you want us to approach? What should be our strategy? What should be our approach? Should we work on youth or should we work on Grihasthas? Because you said Grihasthas can become preachers, take responsibility. Do we work on what is it we should do? Should we set up more bhakti centers, temples? We have so many doubts like this. So, can we get some, how do we actually do this? ಈ ಒಂದು ಆದೇಶಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ. ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾರ ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗಿರಬೇಕು, ಯುವಕರ, ಗೃಹಸ್ಥ, ಈ ತರದ್ದು ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಅದರ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೂಡ And there's another famous pastime with Harikshetra Prabhu Center. 2 more to go, and now you can go and do it. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ ಹೇಳಿದಂತೆ, 18 ಹಂಗಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಹೋಗು. No, you have made 18, 82 more to go. Now you can go and do it. 18 ಈಗ ಆಗಿದಾವೆ, ಇನ್ನೂ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟು ಇದ್ದೇವೆ. 82. 82 ಇದ್ರೆ So all these instructions kind of end up and show a
instance where Gurman is saying Bangalore can become, has the potential. So I want, as I was leaving, he said, maybe you can frame these questions that you ask, that you want to ask me, send it to me. I can give you all time. You ask these questions, and I will reply. So those were, as soon as I came back from Mayapur, one of the first things I did was, I don't know, all the leaders will remember Guru Maharaj. ಈ ರೀತಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಹತ್ರ ಖಾಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನನಗೆ ಬರ್ಕೊಡಿ, ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಭು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. So now you know what I'm going to ask Acintya Caitanya Prabhu, and I'm sure he also knows what I'm going to ask him. ಹಾಗೆ ಅವರು ಕೂಡ Prabhu said 30 years back he went to Guru Maharaj to remind about the Letter. Now he has to remind about it. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು? ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ದಾಯ್ತು. ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು, ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. So again, on behalf of all the devotees here in this temple, I once again request Acintya Prabhu that can you please help us in getting that some time from Guru Maharaj so that we can discuss this, save that conversation for posterity and work on it, on trying to make it happen. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ವರದಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು ಅವರು ಅಚಿಂತ್ಯ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಒಂದು ನಾವು ಏನು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅವರು Should I ask him or not? Do you all agree with this or not? Yeah, that's what I'm waiting for. Yeah. We'll mark a copy to you. Navadip Mataji has a copy. Okay, so if you want me to send it sometime. Okay, a month, 1 month. Okay, yeah, I just want it. I get it, right. So that start the conversation. So whenever you speak, then it can continue. Because if you wait for physical, it never happens. So when it will happen? No, we want it online. We said we will be here, Guru Maharaj, wherever he is. Give us a half an hour slot. No, you already sent it to Guru Maharaj. Sent all the questions. Okay, so the Guru Maharaj is already. He has not replied. He will that I can. No. Okay. But we would prefer that, either he replies or Guru Maharaj agreed that he will come online and answer. Yeah, so let him, at least I tried to get him to reply to it. Because Fine. So then you can start. Dialogue. Whenever the opportunity comes, then you can have it online. So thank you very much, Acintya Caitanya Prabhu. Very nice. I'll end with one small story. There is a devotee in Mayapur, a brahmachari. He was, when I last met him, I forgot his full name. I think his name was the one who takes care of Ganga Mila. Sundar Govind. Okay. So there's a meet him every time I go. Every time I go to that, he was taking care of that pilgrim kitchen. That pilgrim free prasadam that's next to Govinda's. Next to Govinda's? Behind Govinda's. Something like that. Next to Govinda's. Yeah, on way to the Goshala. Correct. Annadan complex. Before, after, I can't remember. ವರದಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿಯವರು ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಅವರ ಅನುಭವದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಯಾಪುರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸುಂದರ ದಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ರು ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಬ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. Sundar Govinda, and he was also in charge of the Ganga Sagar Mela, and I think he's the president there or something now. Ganga Sagar Iskcon president, Sundar Govind Prabhu.
So I met him. Then one time I met him and we were suddenly talking about Guru Maharaj and he said, "Oh, you don't know what happened in my life?" I said, "No, I don't know. You should tell me." ಪ್ರಭುಗಳು ವರಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಂತೆ ಪ್ರಭುಜಿ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಂತೆ. He said that something very hilarious but something very profound and very, very deep also simultaneously happened in my life. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾದಂಥದ್ದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂಥದ್ದು ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. No, also hilarious, which means humorous. ಬಹಳ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ correct. ಪ್ರಹಸನದಿಂದ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ ಅವರು. So he said, suddenly I discovered another Sundar Govinda among Guru Maharaj's disciples. ಗುರು ಮಹಾರಾಜರ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು ಸುಂದರ ಗೋವಿಂದಾಸ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು. Normally Guru Maharaj doesn't repeat a name, but in my case he repeated. I found that somebody else also has my name. ಗುರು ಮಹಾರಾಜರ ಶಿಷ್ಯರ ಒಂದು ಗುಂಪಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರಿರುವಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸುಂದರ ಗೋವಿಂದ ದಾಸ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇರುವಂತದ್ದು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ವರಕೃಷ್ಣ. So I got worried. I said, how can Guru Maharaj give my name to somebody else? And then I found out that I was initiated first. He was initiated later on. So this name belongs to me or something like that. ಅವರು ಸುಂದರ ಗೋವಿಂದ ಪ್ರಭು ಗುರು ಮಹಾರಾಜ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ನನಗೆ ಮೊದಲು ದೀಕ್ಷೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು. So he said, I went to Guru Maharaj and told him, Guru Maharaj, what is this? Somehow it has happened. Your servants have not briefed you properly. I think they gave this name once again to somebody else. How, Guru Maharaj, I am now confused. ಈಗ ಆ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಪ್ರಭುಜಿಯವರು ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಸುಂದರ ಗೋವಿಂದ ಪ್ರಭುಗಳು, ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಸೇವಕರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನೇ ಅವರು ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಹೆಸರು ಕೊಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ಬೋದು. So that day Guru Maharaj laughed and he didn't say anything. He said, you come back after a few days or something like that. Let me think about it. Let me find out what happened or something. ಆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ನಕ್ಕು ಗುರು ಮಹಾರಾಜ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಅದು ಕೆಲವು ದಿನಗಳೇ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಾ, ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. So then he said, I met Guru Maharaj in Sridham Mayapur a few days later. I was going to Guru Maharaj. I greeted him. I didn't bring up that topic immediately. ನಂತರ ಮಾಯಾಪುರಲ್ಲಿ ನಾನು ಗುರು ಮಹಾರಾಜನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ವಿಷಯ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ವಿಷಯವನ್ನ. I didn't bring up the topic, but Guru Maharaj looked at me and called me and said, hey, come here, come here. ನಾನು ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ನನ್ನ ನೋಡಿ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದರು. So you said something about your name, right? ನೀನು ಏನೋ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ನೀನು ಕೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನೀನು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. I thought about it. I decided to change your name. ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಈಗ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. Then he said, I was wondering what name he's going to give me. Why did I even bring it up? Everybody knows me as Sundar Govinda. Imagine my name getting changed now. What? ಆಗ ಪ್ರಭುಜಿಯವರು ಅನ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಯಾಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. And Guru Maharaj told him, I've decided to add the word Shri in front of your name. So now onwards, you will be Shri Sundar Govinda Das. ಆಗ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ ಹೇಳಿದಂತೆ, ನಾನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರ ಮುಂದೆ ಶ್ರೀ ಅಂತ ಒಂದು ಪದವನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಶ್ರೀ ಸುಂದರ ಗೋವಿಂದ ದಾಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. Shri means Lakshmi, you know that, no? ಶ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ Now onwards, you'll have a lot of money, whatever you do, wherever you go. Guru Maharaj told him that. Now onwards, you'll have a lot of money. ಗುರು ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳಿದಂತೆ, You know this person? He told me. Sundar Govindas personally told me. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದಾಚೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣಕಾಸು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೋಗು ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. He says from that day. ಅವರು ಪ್ರಭುಜಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಯಾರಾದ್ರೂ ಈ ಹೆಸರು ಬಗ್ಗೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಸರು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನನಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ತರ ಒಂದು So my name, if it becomes Sri Varada Krishna, that's imagine what will happen to Bengaluru. Are you saying that make the mistake of giving that name to somebody else? Yeah, you have the power to do that. ಅಚಿಂತ್ಯ ಪ್ರಭುಜಿಯವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಮತ್ತೆ ಆ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಅದೇ ಕೃಷ್ಣ ದಾಸ್ ಅಂತ ಅದೇ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋ ತರ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾ ನಾವು. But I'm going to try my luck with Guru Maharaj this time. I'm really going to try my luck. ಪ್ರಭುಜಿಯವರು ಗುರು ಮಹಾರಾಜರ ಹತ್ರ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ, ಅದೃಷ್ಟದ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು.